Now, the topic engizokhuluma ngayo under acids and base, it is the acid-base neutralization. Abanye bathi it's acid-base titration. Neutralization, abanye bathi titration. Now, before we look at the method of titration, we have to understand what acid reacts kanjani ne-base. There are 3 reactions for grade 12 okumele sizi understand where acid reacts with a base. Now, uma sikhuluma nje generally if acid reacts with a base, it forms salt and water. If acid reacts with a base, it forms salt and water. Now, ngizotila 1.1. If acid, base yayo being metal hydroxide, sengithi manje base yakhona metal hydroxide iyosinikeza is salt and water. If acid base yayo metal oxide, it will still form salt and water. Then, general wesibili, if the acid reacts with a carbonate, it will form salt, water, or carbon dioxide, and form H2O, water. These are the 3 reactions ekumele umfundi uzicule. Musaba sathenje uvula umlomo uthi ucula amapiano uyibone so uthi acid and metal hydroxide gives us salt and water. Cula lama equations wazi sisase general. Now let us be specific. With periodic table bakwethu akhona le section enama metals, but these are metallic. Now ama hydroxide and la ukuthi ama metal hydroxide ake ngibhalela angiqale ngale. Acid may react with metal hydroxide. It will form salt and water. Metal hydroxide. Yini metal hydroxide? Asikhulume ngama metal esiwaziyo. Sodium, one of them. Potassium, one of them. Calcium, one of them. Aluminium. Now, I'm just one of them. So, mawubuka ke kusho ukuthi hydroxide
metal. Right, now let's take an example of an acid. In acid, we can use HCl plus metal oxide, metal, sodium hydroxide, sodium hydroxide. That's a metal hydroxide. General phela Mr. General. Faku metal, faku calcium, faku potassium, faku aluminium. Now, iyakhiwa izokwakha isalt. Now, ngicela njengomfundi understand ukuthi salt, if it's a metal hydroxide, iyakheka kanjani. We must understand that HCl iyakhiwa yini na? Iyakhiwa H plus nani no Cl minus. Yabona? Naming of compounds, grade 10. Yabuya lento. Sodium hydroxide iyakhiwa yini na? Iyakhiwa Na plus nani ne OH minus. Na plus ne OH minus. Ngibhala njena asikho isidingo sokuyibhala ephepheni njengokuthi ziyakhiwa yini. Ka grade 12 balindele nje ukuthi uzofesa usinikeza ama products. Kodwa ke ngoba thina si channel enesihe eyucabangelayo, siyabona siyezama ukuthi sikucathulise, sithatha step by step. I-aim yethu la is not for you to answer your examination, but to be able to teach omunye umuntu. Then we would have made an impact kuwena. Uma sokwazi ukuyifundisa ipart ethize, so we expert kuyona. Siyafisa ukuthi mawuhlezi kwi-study group uthi kubangani bakho kahle kancane ngicela ukuyichaza, ufuna ukubona ukuthi ngizwe kangakanani. Ungabi nje umuntu ispectator se-tennis qha wena ulalela abantu nje bayakhuluma, wena okwazi nje ukushaya izandla hayi iyashaya. Ake participate, be active. Now ngiyayichaza lento. Now ngizongixolela ngizoyichaza songazathi ngichazela ingane encane. Ukuze nengane kasisi wakho mayifika ikubuza, ungaphoki ngolaka ukuthi hayi hamba wena ngisebhizi. Uwazi kahle amhlophe ukuthi awazi ukuthi ungayichaza uthini. Right, isalt iyakhiwa yini? Njalo kwi-acid, from i-acid uzothatha a negative ion. V-acid uthatha i-negative ion. We-base uzothatha i-positive ion. Uma sekunjalo kuyokunikeza salt. Njalo muku reactor i-acid ne-metal hydroxide. From an acid uthatha negative ion. From a base uthatha positive ion. Then you form a salt. Yeah. Asibone nansi acid yethu. Negative ion, Cl minus. Oh, nice. Negative ion. Base, positive ion. Okay. Mhlambe into engiyibonayo nje la kune positive no negative bayade behlangene. Lo ya positive manje uyothatha negative wangale. Positive wangale athatha negative wangale. Kusothi kuyashintshwana. Kushintshana positive. Bafowethu bengino OH manje. Negative. Cala umsalo somthatha ungilethele negative wakho uthatha OH wakho. Kodwa ungabhali kanjalo ephepheni hayi. Now it says bafowethu asikho lapho. So we have Na plus and Cl minus. Yabona i-charge iyalingana. Isalt yakhona kuzoba yini na? Naming of compounds ngikufundisile. NaCl isalt yakho. Nansi salt. Maku react sodium hydroxide and hydrochloric acid. The salt that will be formed, it's NaCl. Plus, obvious. Ama
amanzi wona akhiwa yini na? Amanzi positive we-acid, positive ion we-acid, which is always H plus. Arrhenius theory yaqhamuka manje H plus. Oh, how bakwethu? From a base sinani manje? Negative ion. Okuyini negative ion na? OH minus. Hey, nazo indaba, nazo ke indaba. H plus no OH minus, ithi ngibhaleke into ebonakalayo. From an acid H plus, and what? From a base OH minus. Siyakhani na? Siyakha amanzi. Manje ngicela manje uyibhale, sengiyayibona manje manje ngiyayibona manje hayi i-right, manje ngicela manje uyibhale kahle ke ukuze ngiyi-understand. Sesingayisula la ngoba bese siyishilo la. Mawukhala ukuthi ngiyisulelani, rewinder lapho kwi-video uzobona lento kade ngiyibhalile ibuya futhi uyibona ndabe nansi ya lento kade ibhaliwe. HCl plus sodium hydroxide, salt, sodium chloride plus H2O. Kwa metric by expected to uyibhale nje kanje. Kodwa thina si-expect ukuthi ukwazi ukuchazela umuntu ukuthi kwenzekani. Ufika laphana ka-metric nje wena sowubhala kanje, ingqondo iyazi ukuthi usukaphi. Let's take another example. Let's say we have HCl, second one, plus calcium hydroxide. Oh, what does it form? HCl plus calcium hydroxide. Sengizozama ke manje ukuthi ngoba sengichaze kahle kwanela laphana, sengizozama ukuthi ngibuzame ukuthi nawe ke sesiyahambisana ke manje. Iyasuka leyo mpahla. HCl yakhiwa yini na? It's H plus. Nani? No Cl minus. Calcium hydroxide yakhiwa yini? Oh, naming of compounds. Lo 2 uza laphana Ca2 plus nabo OH minus. OH minus. Abangaki? About 2. Okay. Salt. Mobambe is salt. Is salt positive we base no negative we acid. Ibona bazusakhela salt. Buku negative we acid Cl minus -1. I base Ca2 plus. So udinga okubi 2 of these. -1 nomunye -1 ka Cl. Uzo uhlanganele laphana. Sesizoba nani salt na? Ca owodwa no Cl about 2. Calcium chloride. How now uyazi umsebenzi wa grade 10. Bese uthi calcium chloride uthi CaCl2. Nani manje mase uyibhale kanjena bakwethu amanzi lawana uyathanda uthanda. Amanzi angena yonke indawo. Amanzi la asibalansiseni bakwethu. Ngoba phela funa ukuthi be balanced. Buka uCa uwodwa oCl about 2 nangapha oHCl so udinga uCl about 2. Hey imnandi ke le. OHCl about 2 bazosinikeza oCl about 2 nabo H plus about 2. Oh ngiyazi ukuthi uma kuno H plus oqhamuka kwi-acid no OH minus oqhamuka kwi-base kusinikeza ini na? Amanzi. Kodwa OH plus abangaki? About 2. Nabo OH minus abangaki? About 2. Kuyosinikeza amanzi amangaki na? About 2. Khabe. Ngamanye amazwi mase siyibhalansisile amanzi mangaki azowakheka na? About 2. So you'll have something of this nature.
This is a balanced equation. HCl about 2. Ungakhohlwa labo HCl about 2 bazoletha OH plus ababili. OH minus babili nawo amanzi awu2. Calcium chloride. Yazi mawukwazi nje ukubhala i-salt ngendlela e-right. Siyabalansisa kalula. Let's take another example. Nitric acid, HNO3 plus aluminium hydroxide, nitric acid plus aluminium hydroxide, salt. Is salt obviously asilungisele into lena yini Al3 plus what OH minus abangaki about 3 lana sinani H plus nani NO3 minus. Naming of compounds bawethu Al3 plus uthatha nitrate eyodwa upositive wangapha uthatha unegative wangale positive plus 3 lana unegative minus 1 so udinga abo negative about 3 ukuneutralize lapha na udinga abo NO3 about 3 says ngicela uyibhale sidinga uAl owodwa nabo NO3 abangaki na about 3. Hayi sesiyayibona hawu kanti lula kanje. Amanzi lapha ekugcineni. Amanzi hayi yenzani manje? Amanzi. Mawuyibhale kanje hawubalansisa phela. Abo NO3 about 3. Lona uwodwa asibabhale babe u3. NO3 balanced. Aluminium uwodwa balanced. Buka ke. Lawo NO3 about 3 kusho ukuthi bazosinikeza hydrogen about 3. Hydrogen about 3. Bathatha OH minus about 3. Basakhela amanzi awu 3. Yabona amanzi aya ngokukhula. Habe. Nawa amanzi is-bumpela bo ayasikhulela lamanzi. So we have something of that nature. Akungakhremeki ukuthi ngapha kumele kube njani. Ake sithathe this situation. Phosphoric acid. H3PO4. Plus potassium hydroxide, KOH. H3PO4 plus KOH, salt and water. Yiphi leyo salt? Now, siyahlukanisa la. PO4, 3 minus, naming of compounds, phosphate ion. No hydrogen abathathu, o hydrogen H plus abathathu. Babe u3 nje ngoba u plus 1. So kuze umunye hydrogen wahlanganela la ukuneutralize lapha. Hence we have H3 o hydrogen abathathu ne phosphate eyodwa. Ngapha KOH yakhiwa yini na? K plus. Nani? OH minus. Yo. I-positive ye-base ithatha i-negative ye-acid. Buka i-positive ye-base ine-charge eyodwa K plus. I-acid minus 3. So udinga abo K plus about 3 ukuneutralize lapha. Ngicela se ubabhala njengobushiwo. Sidinga abo K about 3 no PO4 owodwa. Sidinga K about 3 no PO4 owodwa. Namanzi. Mawubhale nje isalt ngendlela e-right. Ukubalansisa kwakho kulula. Okay about 3
sibalansisa okay, K3 K3. Uma bewu3 yabo K, kusho ukuthi bazokhipha abo OH abangaki? Abo 3. Habi. PO4 water, PO4 water. K3 K3. Asilungisele. Labo H3PO4 bakhipha hydrogen abangaki? About 3. Nabo OH abangaki? About 3. 3 hydrogen, 3 OH. Isinikeza amanzi amangaki? About 3. Nice and simple. Ake ngithathe-ke ethanda ukuba complicated kancane. Thina sizenza izinto ezicomplicated kakhulu. Noma ngathiwa bayitshela ukuthi i-complicated kakhulu, thina siyayihlakaza nje, siyihlakaza. Ize ibe namahloni ukuthi beyibelani i-complicated. Siyayihlakaza thina. Ize ibe namahloni ukuthi beyibelani complicated. Let's take this one. H2SO4 plus aluminium hydroxide. H2SO4 plus aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide wakhiwa yini na? Al3 plus 3OH. Hey, we got it. H2SO4 yakhiwa yini? Yakhiwa yi 2H plus SO4. Le U plus 3 or positive from a base, negative from the acid, minus 2 plus 3. Naming of compounds. But wait, awu niyakhumbula sishaya kanjani. Ake ngiyibhalele nje ehonchi before siyifaka lapha. Al3 plus and SO4 2 minus. Ngathi uma kunje ongakusiza uthatha lo 3 u2 ubhala la u3 ubhala lapha. Abanye bathi ayibhakabhaka ne akhali nobhakabhaka uyazini ibhakabhaka. Lo 2 lo ubhala la, lo 3 lo ubhala la. So sizoba nani? Al2 SO4 abangaki na? About 3. We have something of this nature. It's salty yethu. Leyo salty yethu sizoyibhala sithini na? Al2 SO4 in brackets 3. Naming of compounds yabuya. Hey, natso. Aluminium sulfate Al2 SO4 in brackets 3 plus water. Hey. Amanzi. Okay, asibona mangakana. Asibalances. Al bangaki bawu 2. Asibalanciselo Al sibhale bawu 2. Niyabona ukuthi abo Al abawu 2 sebezokhipha abo OH minus abangaki? 3 times 2. Abo OH minus abangaki? Abawu 6. Sebewu 6 manje. Yo. I'd say yazi manje iyasitita. Sifuna ukubona ukuthi ngempela kunjalo. Ake ngithi kube besine ibhodi eli-touch screen bengizopressa la ngithi zoom ubone ukuthi ngikhuluma kanjani. Asizoomeke bakwethu. Sinabo ALOH abawu 2, ALOH in brackets 3. No, ALOH in brackets 3. Abo Al bawu 2 nabo OH abangaki? 3, 6. Iko lokho abo OH bawu 6. Ngazudideke. 3 and 6. Sibambe lapho ukuthi abo H bawu 3. Sulfate SO4 bawu 3. Asibabhala abo SO4 bangaki? Bawu 3.
Okay. Isayilungile indaba ye-salt bakwethu. SO4 bawu-3 nabo Al bawu-2. SO4 bawu-3 nabo Al bawu-2. Yabona mina ngisho ngesoprano kukhona oyishangani na ngetena. Ngithini na SO4 bawu-3 no Al bawu-2. Ithini tena Al bawu-2 no SO4 bawu-3. Ihamba kanjani? Right, sesiza la. Abo H2SO4 ikhipha hydrogen abangaki manje? Njengoba bewu-3 nje H2SO4 ikhipha hydrogen abangaki? Sebewu-6. 6H plus and 6OH minus yosinikeza amanzi amangaki? 6. Ayixhaphozile leli bakwethu. Ayixhaphozile. 6 water. Ungathi waters. Hayi. 6 water. Amanzi awu-6. So ke ingalokhu siba nento njena. Nansi ke mhlambe ngingathi yokugcina yama metal hydroxide. Let's say we have H3PO4 plus aluminum hydroxide. Hey. Phosphoric acid plus aluminum hydroxide. Phosphoric acid yakhiwa yini na? Yakhiwa 3H plus. Nani? PO4 2 minus. Hayi 3 minus. Cha bengifuna ukubona ukuthi nibhekile na. Ngifuna ukubona ukuthi nibhekile. Ngibhale ngabomu 2 minus. Ngiyazi ukuthi uveseni wathi hayibo. Hayi wena othi hayibo uyawuthola level 7 uthola u8 manje uyalapha. Wena ungaboni nje ubona nje uyayifanela nje. Inqindi nesibhakela into eyodwa. Hayi. Now we have aluminum hydroxide. Yakhiwa yini aluminum hydroxide na? Al3 plus. Nani na? Nabo OH minus. Abangaki? About 3. Okay. Plus 3 minus 3. I-charge iyalingana. Yebo ayifani kodwa iyalingana. Plus 3 minus 3. Izothini i-salt yala? I-salt yala. It's AlPO4. AlPO4. Sesiqedile la. Amanzi mangakanani na? Amanzi awuvele i-ratio yalingana. Sesinani na? 3H plus. Nani? 3OH minus. Yesinikeza amanzi amangaki na? Awu-3. Sinikeza amanzi awu-3. So ke sesibonile ke ukureacta kwama-acid with metal hydroxide. There are so many examples ongabhekana nazo. Follow this method. You will go places. I-UCT iyothola kunzima just to contain you. Iyoze ukuphonsele e-UCLA, University of California. Nayo ibona ukuthi hayi uthwele kanzima ikuphonsele e-Oxford nako Cambridge. Uyalapha. Azothi angathi Cambridge bese ucabanga le Cambridge ela isiphingo. Ukuthi hayi mina ngiye Cambridge. Sengithenjiswe ne umalume uthe hayi ungithengisa indawo. Hawu sengikufundise kangaka. Uyosha umshini nje. Uyosha umshini sengikufundise kangaka sofunda into engaka. When uyosha umshini khofo. Hayi bongeke. So we have acid and metal hydroxide. Next time soqhubeka ke la sithi acid uma i-acid i-reactor ne-metal oxide. Metal oxide, it forms a salt and water. Hey, indlela eyakheka ngayo amanzi akuyona indlela ejwayelekile. Akuyona H plus and OH minus. It's something different. So we will continue with that. So siyaqala ke sichecka la uma reactor i-acid with metal hydroxide. We know ama metals A2
It's zinc, one of them, periodic table. It's calcium, it's can be copper, sodium, potassium, aluminium. These are metals. And neziningi nje ezilapho kodwa ngizobhala nje lezi ezi-common ezisetshenziswa kakhulu kwi-syllabus grade 12. So we have an acid. Let's take an acid as HNO3 plus a metal hydroxide. Let's use a simple one, sodium metal hydroxide, sodium hydroxide, NaOH. Now, is salt. We know that if HNO3 it's H plus and NO3 minus. Sodium hydroxide Na plus and OH minus. Hiloko okwakha sodium hydroxide. Now ake sibheke la sithe mesibheka la is salt. What forms a salt? It's a negative ion from the acid and the positive ion from the base. Positive ion from the base. From an acid, kuthatha in positive ion. From an acid is negative ion. From the base is positive ion. So if negative ion from the acid, it's NO3 minus. From the base, a positive ion, it's Na plus. So minus 1 plus 1. So it forms a salt. What is that salt? It's NaNO3. Each time, uma base reactor, uma acid reactor metallic hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, aluminum hydroxide, calcium hydroxide, all these hydroxides hamba nama metals. Then they form a salt, NaNO3, njengalaphana sodium nitrate, plus asiboneke ukuthi amanzi wona akhiwa yini. Amanzi from an acid kumele kuthathe OH plus, then from the base it must be that hydroxide. So we have OA, sodium nitric acid, it's an H plus, which proves ukuthi nitric acid is the proton donor. It donates go H plus to OH minus. It comes from hydroxide, or which is hydroxide, then it forms water. So we have that. Now mase sibhala ke konke lokho engikubhalela ngibhalela ukuchaza. Kodwa ke mase sibhala ke manje sesingasachazi ke manje. Sinto efanele uyibhale phela. Ungazoqala nje uzohlala uchaza ungaze konakala. Into efanele uyibhale yona. Then we have sodium nitrate plus water. Then you make sure that the equation is balanced. Siyabona vele balanced le hydrogen about 2, hydrogen about 2, nitrogen, oxygen 3 plus 1 is 4, oxygen 3 plus 1 is 4. This is a simple equation for that matter. Now let's look at another example. We have H2SO4 plus what? Plus potassium hydroxide. H2SO4 plus potassium hydroxide. Now what is H2SO4? H2SO4 uwakhiwa yini? Uwakhiwa OH plus about 2. Nani no SO4 2 minus. Teacher, we cut up leyo ndaba naming of compounds. All right, ayisengezwa ngiyakuzwa manje ukuthi yakhuluma. So uKOH yakhiwa yini na? K plus nani no OH minus. We have K plus and OH minus. It's salt.
ezowakheka laphana yini leyo salt, negative ion from the acid ne positive ion from the base. Kodwa buka ke lena u-2 lo u+1, i-naming of compound isitshela ukuthi O+1 ufuna ababili ukuze bahlanganele u-2 owodwa. Ibhale lapho O+1 ufuna ababili no-2 owodwa. Yezwa yamnandi leyo, O+1 ababili K+, okay, O+1 ababili nabo yalaphana u-KK ababili, then that is potassium sulfate. Uma kunjalo, now how do you balance that? Siyazi vele kugcine namanzi, sizogcina ngawo amanzi. How do we balance that? O potassium babili kusho ukuthi o potassium nala babili, labo potassium ababili yebo naba futhi K+ ababili, manabo OH- abangaki na abawu2. Potassium ababili sesibalansisile, sesino K+ ababili no OH- abawu2. Sebethathekile ke phela nabaya lababhemi lababhemi K+ no naba basakhele isalt, bese ngiyayisula lana, ngiyisule lana ukuthi soyabona ukuthi sesiqedile ngayo, sesiqedile sekusele manje u-H+ no OH-, u-H+ owodwa no OH- owodwa usinikeza amanzi awodwa 1, kusho ukuthi abo H+ ababili nabo OH- ababili bazosinikeza amanzi amangaki na? Amanzi amabili. So ibalansile ngaleyo ndlela. So we have that, singakhohlwa lokho. Ake ngizame ke to complicate things a little bit, so singenza nje as many examples as we can, but for now senzela phela ukuthi nawe kube nokuthizo ukwazi ukukwenza, singakwenzeli yonke into ugcine ungasatatishanga ubukela nje ujabulisa ukubukela ivideo. Cha, fana nawe uyitatishele uye ku textbook uyofuna leyo reaction. H3PO4 plus calcium hydroxide. Sesifuna iyakhiwa yini H3PO4 na iyakhiwa u-H+ abangaki abawu3, nani no PO4 3-. Calcium hydroxide iyakhiwa yini na iyakhiwa u-Ca2+, nani no OH- abangaki abawu2. Now isalt yethu sitheni? Uma kwisalt yethu sino Ca2+, siba no Ca2+, positive from the base will take negative from the acid. So sizoba nani Ca2+, nani PO4 3-. Lo 3 uya laphana ku Ca, lo ya 2 uya ku PO4. Sesizoba nani Ca3 PO4 abangako PO4 na abawu2. So ke sesibhala ke isalt yethu, yabona isalt yethu kumele kube yini na, kube u-Ca3 PO4 abangako PO4 na abawu2, o-Ca abangaki na abawu3. Sesiyasuka ke manje siyabhalansisa o-Ca abawu3, o-Ca abawu3, o-PO4 abawu2, o-PO4 abawu2. Yabona? Seyiphelele ke ishatini ke manje i-calcium phosphate ngoba sesihlanganisile laphana sabhalansisa kahle o-Ca no PO4. Sesiyobheka ke manje sesiya emanzini. Buka labo PO4 abawu2 banabo hydrogen abangaki? O-hydrogen sebebangaki na? Sebe-6 hydrogen. Ngapha o-calcium abawu3 banabo OH- abangaki? O-OH- bangaki na? 2 times 3 nabo bangaki? Bawu6. 6H+ no 6 OH- isinikeza amanzi amangaki? Awu6. Asibuyele la, H+ owodwa no OH- owodwa isinikeza amanzi, angazi ukuthi ngithi amanzi noma yinzi ngoba lilodwa phela. 1 H+, 1 OH- gives us 1 water. 2 H+, 2 OH- 2.
6H plus 6OH minus amanzi mangaki awu6 seyibalansile the equation. So we have something of this nature. So generally uma acid reactor nama metal oxide, we form a salt and water. What about if acid reacts with metal oxide? Lana may react with metal hydroxide. What if it's metal oxide? Asibone ke ukuthi hamba kanjani na. Uma acid reactor with metal oxide, it forms a salt and water. If acid reacts with metal oxide, it forms a salt and water. Now, ungakhohlwa ke manje sikhuluma nge-oxide, not oxygen. The oxide. In fact, the oxygen any charge, a charge of -2. That is an oxide. Ikamalale oxide. Monga kola iyakuma naming of compounds. Uzoifuna leo video ya naming of compounds. Ku masterclass uzoithola ibhaliwe lapha i-oxide nanokuthi ihlangana kanjani. Ake size la metal oxide yini calcium oxide CaO. Yini na zinc oxide. Yini na copper 2 oxide. Yini na sodium oxide. Yini na potassium oxide. All these metal oxide. Calcium oxide, zinc oxide, copper 2 oxide, sodium oxide, potassium oxide. Uma acid reacts with a metal oxide, it forms a salt and water. Asizela. Let's take acid as HCl. It reacts with a metal oxide, Na2O, metal oxide. Is salt, obviously, is salt. Sifuna nina plus okamga with base or metal oxide, no minus okamga with acid. Acid wethu yini leyo na H plus nani no Cl minus. Sodium oxide yakhiwa yini Na plus. Na plus abangaki na bawu2. Na bawu2. Nani ne oxide eyodwa. Ithini salt yethu na? Ithini salt positive no negative. So we have sodium chloride. Obviously, sesibonile ukuthi sodium kumele babe babili ngalena ngoba lapha babili abaqhamuka kwi-sodium kwi-metal oxide okwi-sodium oxide babili ngalena sebezo influencer ukuthi njengoba kube babili no Cl kumele babe bangaki na oCl baba babili. Okay. Now, nana sesino hydrogen sebangaki ababili. O hydrogen ababili bazo reacta ne oxide. How teacher? How uzama ukuthini na? Ngicela kumabhala nje njengengane encane. O hydrogen ababili H plus nomunye H plus ba reacta ngani bahlanganela i-oxide. +1 + 1 -2 bahlanganela i-oxide. Hlanganeli yani mebe hlanganelile sekuyini manje seyi-neutral yanto o positive ba neutralize u negative. Sekuyini la amanzi. Amanzi akhiwa yini u-H plus from the acid ne-oxide ihlangana no-H plus from the acid i-oxide bese sinikeza amanzi. Kusho ukuthi njalo muzokwakha amanzi bakwethu udinga i-oxygen eyodwa i-oxide nani nabo H plus abangaki abawu2.
ukuze kuwakheke amanzi. Manje why lana sithe 2 ingoba this is a monoprotic, it donates with H plus ababili yikho lokusithi 2HCl. 2HCl omunye H plus nani na nomunye H plus. So ngamanye amazwi if H sizodinga 2H plus for every oxide. If there's no oxide about 2, besizodinga OH plus about 4. If there's no oxide about 6, besizodinga OH plus about 12. Hey baningi. Lalela ke labo oxide bese ke into ongayifaka futhi ekhanda yile. Inamba yamanzi ewakhayo ilingana nenamba yo oxide. If it's 1 oxide forms 1 water. 2 oxide or hydrogen bawu 4, 2 water. 2 waters basho njalo abanye angazi ukuthi water noma waters noma yini. 4H plus idinga oxide about 2 isakhela amanzi nawo awu 2. Okay, asibheke la. Then what do we have? Sizoba nani no H2O. Sengichazile ake sithathe this one. H2SO4. Oh mawethu. H2SO4 plus calcium oxide. Sulfuric acid plus calcium oxide. What is H2SO4 plus calcium hydroxide? Iyakhiwa yini le sulfuric acid? Now H plus abangaki about 2. Nani no SO4 2 minus owodwa. Calcium oxide iyakhiwa yini na Ca2 plus. Ca2 plus. Nani no O2 minus. Isalt siyohlala injalo bakwethu. Upositive from i-base nani no negative from i-acid. Plus 2 minus 2. I-ratio is 1:1. Sesinani na CaSO4. CaSO4 ziphelela yini manje seyihlangene zasakhela isalt ziphelela yini ushatini. Pheliyani shatiniyani. Sesino H plus ababili no oxide owodwa habe yalula lento H plus ababili no oxide owodwa sivumelene sathi uoxide owodwa udinga abo H plus ababili na bayabona balaphana seyilula lento so kuyini na H2O. So ke sinento enjena. If H2SO4 which is an acid reacts with a metal oxide, our metal oxide being calcium oxide, then a salt that will be formed is calcium sulfate, nani na namanzi, water, H2O. Now let me do the last one, then bese siyaqhubeka nenye reaction ye acid and base. Let's say H3PO4. Kwasuka lokho. Kwasuka maseko, kwasuka lokho. Hayi, sekuthimula ini na idata, sekuzothimula idata. Bobi. Asithathe i-zinc oxide, singaze sikreme sithi njalo hayibo sokuzoba u-calcium oxide. Cha, akuhambi kanjalo. Phosphoric acid with zinc oxide. Salt ozoyakha. Yini zinc oxide yakhiwa yini na? Yakhiwa uZN2 plus. Nani no O2 minus. Phosphoric acid yakhiwa yini na? 3H plus. Nani ne PO4 3 minus. Akya. Hawu. Yazi yamnandi lento. Angazi ngibona into emnandi kanje. I-science bakwethu ilula. Ilula i-science ngaphezulu kwesizulu. Ilula i-science. Indaba nje wena ufaka enqondweni into. Ayu, once ngakunikeza isibalo ngathi 2x is equals to 4. Solve for x bese ngithi ekugcineni bese ngithi akekho ke wasithola eSouth Africa. Siyokuhlula ngoba enqondweni ufaka ukuthi akekho wasithola eSouth Africa. Asishiye lapho. Ukuthi ufidane enqondweni yakho. Uma uzothi science ikhulu, ufida inqondo yakho ukuthi science ikhulu nalezi zinto lezi yokudida. Lento ayikho lento. Buka ukuthi ayikho kanjani. Zn2 plus and PO4 upositive wangapha, uthatha unegative wangapha.
Ngiyakukhumbuza senza ama-naming of compounds. Besiyenza ngale ndlela. Ngithi hayi bo, ubheka wena buka la u2 lo u3 lo. U3 lo uza la, u2 lo uza la. Babejabula kabi abantu be-pirates bathi ibhakabhaka lelo. Akhali ibhakabhaka la, unzima. Nakuya, sinento nje. ZN3PO4 in brackets 2. I-salt yakhona, tisha, cela uyibhale ZN3PO4 in brackets 2. Plus, siye emanzini, before siye emanzini, asibhalansise u-ZN, o-ZN bathathu, o-ZN bathathu. O-PO4 bawu-2, o-PO4 bawu-2. Imnandi ke leyo sesiyayizwa. O-ZN abathathu basinikeza o-oxide abangaki? Sesiqedile ngo-ZN. Sesiya kuphi na? Sebasinikeza o-oxide abawu-3. O-PO4 abawu-2 basinikeza o-hydrogen abangaki? O-hydrogen bawu-6. Hawu. Yamnandi le nto. Nakho nami sengiyakhonkotha ngithi hawu. 6H plus. Uyabona ke? Sithe i-oxide eyodwa idinga u-hydrogen abawu-2 ukwakha amanzi awodwa. I-ratio ye-oxide iyalingana namanzi. 1 oxide, 1 water. 1 oxide, 2 hydrogen. 2 oxide, 2 waters. 2 oxide, 4 hydrogen. Ngiyamultiply lapha ngo-2. 3 oxide, 3 waters. 3 waters. 3 oxide, 3 waters. 3 oxide, 6 hydrogen. Now you 6 hydrogen. Have now ngiyana laphana. Hey, iyafana ngapha nangapha sesithi injani na ibalansile. So sesinayo i-balanced equation enjena. This is how it goes. Sesizoya manje kwi-reaction yesithathu ukuthi uma ama-acids reactor with carbonates. Sesiya manje kuma-carbonates. We can say my reactor with metal carbonate. What does it form? It forms salt, it forms carbon dioxide, it forms water. There you are. It forms a salt, it forms carbon dioxide, it forms water. Carbonate. Indaba ezimnandi lezi. Le ndaba engizokutshela yona ungatsheli umuntu. Ungatsheli umuntu. Indaba yami nawe le engizokuxoxela yona. Umuntu ongamxoxela nje ulozo umbhalela ephepheni ubhala i-final exam ubhala i-scripting. Saloke ke songamxoxela ke. Carbonate yini leyo na? CO3 minus. That is a carbonate. Metal carbonate, kungayini na? Sodium carbonate. Metal carbonate, potassium carbonate. Metal carbonate, calcium carbonate. Metal carbonate, zinc carbonate. Metal carbonate, aluminium carbonate. Bakwethu. Etc. Neyilwane seziyayazi etc. Enye nje ayayinqina ukhonkotha yaveseni yakhonkotha kabili kathathu yase ithini na etc. Yase ilala iyazi ukuthi seyikhonkothe yaqeda. Now ake sikhulume ngalento, ake sikhulume ngesulfuric acid H2SO4 uma izo reactor with calcium carbonate. H2SO4 reacting with calcium carbonate. Iyosakhela nina, isakhela siya kwi-salt. I-salt isenjalo bakwethu. I-salt kuseyini na? Kuse 2H plus. Nani SO4 2 minus. Inenza
ezakhiwa izinongo ezakha isulfuric acid OH plus ababili no-SO4 2 minus owodwa. Izinongo eziyakha i-calcium carbonate yini na? Siyayazi i-calcium ihlala plus 2. I-carbonate nansi i-carbonate ngithe yini na? CO3 2 minus. Mongahle ukhumbule kahle i-carbonate bakwethu ikhona kuma-naming of compounds. So angikhulumi ngento entsha, ngikhuluma ngento oyaziyo. Positive ion from the base and the negative ion from the acid. Yini leyo na? Ca2 plus. Nani? SO4 2 minus. 2 plus 2 minus i-ratio iyalingana. Kusho ukuthi ngoba ama-charge elingana CaSO4. Eyodwa Ca, eyodwa uSO4. Sesiyayisusa ke leyo mpahla ngoba phela seyihlangene. Sesiyayisusa leyo mpahla. Seyihlangene. Wena uzoyisusa kanjani leyo mpahla na? Le mpahla oyenza lana bakwethu uyenze ngepeni lomsizi. Ngoba liyakwazi ukurabheka. Ushaye lapha ushaye bakubona uthi ukushintsha nje ipeni lomsizi udwebe ubhale lapha. Eli-HB bakwethu elisheshe lisuleke. Khona lawa nenkani. Uzusule nangomathi bese kuvela imbobo lapha sewubona omunye umuntu ngalena kwepage. Cha. Lokho kunenkani nje ungafakile HB. Pen lomsizi. Right. Sesikuphi manje? Nanso ke manje. I-carbonate. Yabona i-carbonate. Ake ngichaze indaba ye-carbonate. Ukuze understand ukuthi i-carbonate 2 minus kusuke kuhlangene ini na? I-carbon dioxide nani ne-oxide. Carbonate kusuke kuhlangene i-CO2 ne-oxide. CO2 obviously nabo O ababili. Mase kungena i-oxide kuzoba no-C nabo O abathathu naleya charge ye-oxide. Sesibonile kuma-metal oxide ukuthi i-oxide eyodwa ithatha i-hydrogen ababili. Naba manje u-hydrogen ababili mebefika kwi-carbonate thathi yani oxide yani iyodwa yani. Le hydrogen abawu-2 bafuna la khona i-oxide makuyi-carbonate. Mebethatha leya oxide sekusala u-CO2. Yikho lokhu uma kwenzekani na abo-hydrogen ababili mebethatha laphana sekwakhekani na sekusala manje sekuyi-CO2. Lo ya CO2 manje loyana ngaphambilini okade uyi-CO3 2 minus ngoba bowuhlangene ne-oxide. Leya oxide eseyithathwa u-hydrogen lengwenya ezimbili zathatha i-oxide eyodwa yase isinikeza nina amanzi. Yasinikeza amanzi. Ngamanye amazwi uma sithanda nje sesiyitsakela nje ukuthi watsaka phela kumnandi nje ngesinye isikhathi ukutsake ngomsebenzi wesikole ungatsaki ngezinto ezidlulayo utsaka ukuthi hayi mina ngimuhle notsaka ngomuhle bazokujaha abafana bakuqeda ubuhle awusatsaki. Lokho ngeke bakujahe bazokujahelana ngoba kusengqondweni. Lana sinani siyatsaka la sidinga o-hydrogen ababili. Labo hydrogen ababili ba-reacta ngani ne-carbonate. Mebe reacta ne-carbonate o-hydrogen ababili kuleya carbonate bathatha i-oxide bakha ini na amanzi. Bese ke leya carbonate mese kuphume i-oxide sekusala ini na CO2. Ngamanye amazwi o-hydrogen ababili mebe reacta ne-carbonate eyodwa bazosinikeza u-CO2 owodwa namanzi awodwa. Thisha ngicela ukubuza uma bo-carbonate abathathu ngiyayibuzela nje ngiyayibuzela manje ngiyabuza nje ngiyathemba ukuthi angilenzi iphutha. Uma kuwo-carbonate abathathu kusho ukuthi o-CO2 kumele babe bathathu, CO2 babe bathathu namanzi abe mathathu. Kusho ukuthi-ke uyodinga o-hydrogen abangaki. Uma u-1 edinga 2 kusho ukuthi u-3 will need 2 times 3 which is how much? About 6. Hayi sengiyayibona.
Yabona le idlula le 2 times. Le iwu-half one. Hey. Le idlula le 2 times. Yayiphinda futhi lapho ukuze ungabe usa-rewind. Le idlula le 2 times. Le iwu-half one. If le is 2, this is 1. If this one is 6, this is 3. If this one is 3, this is 6. Lena, if this one is 1, this is 2. Let's take another example, a carbonate. Let's take another example, a carbonate. Example, a carbonate. Let me use H3, PO4, plus zinc carbonate. Salt, seniors, zinc phosphate, Zn2, Zn3, PO4, in brackets 2, zinc phosphate, Zn3, PO4, in brackets 2. Then, zinc bangaki la, about 3. Ngapha about 3. PO4 bangaki na, about 2. Nangalena about 2. Sesiyabona, hydrogen bangaki, kulo PO4 about 2. Hydrogen about 6. Carbonate bangaki na, carbonate about 3. Carbonate about 3. Siyazi ukuthi uma carbonate about 3, bayosakhela carbon dioxide bangaki na, about 3. Nani namanzi amangaki, about 3. I-ratio ye carbonate ilingana ne carbon dioxide namanzi. If it's 1, 1, 1. Now, sesiyakhile ke i-salt ngani na ye phosphoric acid nala. Siyazi ukuthi leya salt sokuyini Zn3 and PO4 ababili. Zn bangaki, about 3. PO4 bangaki na, about 2. So sinabo Zn about 3, no PO4 about 2. Besibhalansisa bakwethu ungaze uphatheke. Nabo Zn bathathu, nabo Zn napha bathathu. PO4 about 2, PO4 about 2. Now, sesinani manje, hydrogen bangaki la, about 6, 6H plus. Carbonate bangaki na, carbonate about 3, carbonate about 3. Siyazi ukuthi uma i-hydrogen i-reactor ne-carbon, ne-carbonate, it forms carbon dioxide, nani, namanzi. And i-ratio ye carbon dioxide, namanzi, ne-carbonate, iyefana. Angiphinde futhi. I-ratio ye carbon dioxide, namanzi, ne-carbonate is the same. Uma i-carbon dioxide iyodwa, namanzi awodwa, kusho ukuthi ne-carbonate iyodwa. Kodwa la sinabo carbonate abathathu, abafane phela 3, nalana 3. Kodwa i-hydrogen kumele babe 2 times le. Seyithini 2 times wala, siyabona hayibo, bawu-6 vele kade bawu-6. Bawu-3 vele kade bawu-3. Kusho ukuthi carbon dioxide bazoba ngaki na? Carbon dioxide bazoba u-3, 3CO2. Nani namanzi amangaki na? Awu-3. So we have something of this nature. Sesinani sine reaction between phosphoric acid and zinc carbonate. Now let's get problems, equations. Angeke ngawabona uthanda ukuba maningana bathi umfundi akaqedele leyo reaction. Before ke sesizoya manje kwi section on acid base titration. It's 5 questions la. HNO3 plus question number LiOH. Two COOH ababili
plus KOH. 3 CH3 COOH plus NaOH. Number 4, H2SO4 plus KOH. Okay. Number 5. It's HCl plus Na2CO3. Right, that's done. The question, lama questions engiwabhalela phana ephotini. Ngiwathathe ku page 178 of this textbook written by Rita Lowe, Physical Science for grade 12, class text and study guide. It has got everything yaga grade 12. Both paper 1 and paper 2, even the format ama paper nan. But I will try to simplify what is written here. Let us complete these reactions. See, complete lama reactions. Sibone ukuthi sibhala kanjani. Siwa complete size sibalances. Simple this one. Nitric acid plus lithium hydroxide. What you have form a salt yala, it's LiNO3 plus H2O. H na OH la, giving us H2O. This acid is known as oxalic acid. Short imeganji structure sakon. We have something of that nature. COOH, COOH, oxalic acid. We have our oxalic acid. Nalena oxalic acid. So we have oxalic acid, lana ipalwe in a structural form. This is a structural yakona, and this one is oxalic. Plus what? Plus KOH. Now, this one, O hydrogen, ngoba is a KOH, O hydrogen babili la. Abazotinga abo OH ababili. O balances ala. So we'll need 2 that. Then what about oxalic acid? Mese phumile will have OCOO abangaki ababili plus what? No K abangaki about 2. COO about 2 nabo K about 2. Ungakhohlwa uK uzongena la omunye angene lapha. Hence this is oxalic acid. Ithinye ibhale laphana. This is COOH. This is 2. This is oxalic acid. Now, what about COO minus about 2? We call this oxalate. So this is potassium oxalate. Then bese sizobanani abo H ababili, then we'll form amanzi amangaki awu2. Ngoba kuphuma OH ababili nabo OH minus O. So we have that. This is oxalic acid. The oxalic acid is diprotic. Ngoba ikwazi ukukhipha labo hydrogen awu2. That is oxalic acid. What about this one? Number 3, simple. Number 3, we have Na, we have CH3COO.
Na. Sodium ethanoate. That is sodium ethanoate. H plus owodwa no OH minus owodwa isinikezani na H2O. So we have something of that nature. H2SO4 plus KOH, what do we have? We'll have K2SO4. Positive wala, utata negative wala lina. So K2SO4, okay babili, okay babili. SO4 water, SO4 water. Hydroxide about 2, or H plus about 2. H plus about 2, no hydroxide about 2. Basakhelani na amanzi amangaki awu 2. Awungazenzela lento. Yaze yalula bandla. Nansiya sodium carbonate. Sodium carbonate iyosakhelani sodium chloride. Sodium chloride abangaki about 2. Sodium chloride about 2. Njengoba ku sodium chloride about 2 bese sizoba nani? Chloride about 2, chloride about 2. Siyazi ke icarbonate akhohlwa lokho. Icarbonate idinga hydrogen amabili uma kuyicarbonate eyodwa. Icarbonate eyodwa kuyophuma hydrogen amabili. Yamnandi lento. Kuphumani makune carbonate isinikeza carbon dioxide. Nani na isinikeza nani na namanzi. Ngakho carbon dioxide it's a gas. Gas ikolokhu sikhomba phezulu nje. Hayi ngoba iyedropeni. It's a gas. Sikhombisa ngamqobelisho ukuthi it's a gas that is given off. Ile oyibhodla imobhodla nje ukhipha carbon dioxide. Ngesinye isikhathi ubhodla ngaphambili, ubhodle nakwenye indawo. Kuyabhodleka nje ukuba ubhodleka nje. So imeka leyo ndlela. So now this is how the reaction okumele umuntu ayiphendule ngayo. Kodwa this is very important bakwethu. Oxalic acid, that is the most important. Ngingakhohlwa ukuthi ime ngaluphi uhlobo. Mengikhumbula kahle istructure sakhona we have C sibe nala C double bond O bese siba no OH sibe nento nje. It's the structural formula ye oxalic acid. Bese sithatha laphana kuphuma labana abo H laphana. Hayi bese kuyaqhubeka kube lapha. Ngifuni ukungena kakhulu kuyona. Uyohlangana nayo eUCT, uyohlangana nayo UCLA, University of California. Kukhona othi angiyilapho mina ngiya le eboxer sengilindele umsebenzi umalume ufuna ukuthi ngiyoqala khona ngiyopheka khona izinyama zakuphi na zaseboxer. Yothi mase kutatshwa la uboshwe nawe ukuthi nawe bowusupplya izinyama ungcono ufunde uqhubeke uye phambili. Right, sengizoqala ke a section on titration. Titration. Ake ngithathe umoya kancane 1 second. Now, asiqale nge-titration. Now, before siya kwi-titration, siqale prepare a solution. Let's prepare a solution. Ake sithathe njengabomu si-prepare sathi kwi half a liter. Ake sithi sifake 50 grams ka calcium carbonate. 50 grams of calcium carbonate sifaka kwi solution of 500 cubic centimeter. I container 500 cubic centimeter. We have calcium carbonate esifakela. Say mix 50 grams. Now kumele sithole ukuthi ingakanani concentration yakho. Sathola ukuthi concentration is chekalani now. Concentration is chela number of moles in a given volume. Kumele sicheke ukuthi u50 grams ka calcium carbonate ama moles amangaki. Number of moles sikhuluma ngani calcium carbonate. Number of moles is mass over molar mass. Mass ingakanani u50.
I-molar mass ingakanani na? It's 100. Hawuse wazi kanjani? Iyohlala iyo-100. Asali sengikhombisa-ke ukuthi ngazi kanjani. Calcium carbonate, molar mass, calcium 40, carbon 12, oxygen 16, abangaki about 3. 40 plus 12 plus 48. So 48 plus 12, it's 60. 60 plus 40, it's 100 grams per mole. Okay. So this is lana. So number of moles, yini 0.5 moles. 0.5 moles. Sesiyathola ukuthi mesinama moles awu 0.5, number of moles is 0.5 moles. If volume ingakanani? Volume is 500 cubic centimeter to cubic decimeter, which is 0.5 decimeter cubed. Okay. Kusho ukuthi ngamanye amazwi le volume yalana si converted to cubic decimeter, we have 0.5 decimeter cubed. Okusitshela ukuthi concentration yalana ingakanani? 1 mole per decimeter cubed. So la solution, we have a solution of 1 mole per cubic decimeter. Siyayazi concentration yale eyani ya calcium carbonate. Sithe sifaka u50 grams emanzini awu 500 cubic centimeter. Sifaka u50 grams emanzini awu 500 cubic centimeter. Sa mixer mase simixile sathola ukuthi i-concentration yakona konke. From that calculation sathola ukuthi concentration 1 mole per cubic decimeter. So ngenxa ukuthi le solution siyayazi i-concentration yakho. Sibiza sithi yini leyo ngoba siyayazi concentration, sibiza sithi it's a standard solution. Ake ngisho ngesingisi phela ngoba uzoyibuza uzofana uyichaze ngesingisi. In English, a standard solution is a solution of a known concentration. If you know the concentration of the solution, then you call that a standard solution. Once kukhulunywa kwathiwa standard, you must know mabethi standard kumele ukwazi ukuthi ama values akhona athini. Bangakhuluma bathi a certain gas at a standard temperature and pressure, STP, standard temperature. Habe ithini temperature khona na? Standard temperature mhlambe kuzothiwa 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. Pressure 101 kilopascals. Standard into fun to years. I-value yakhona funa to years. Kwa grade 10 naga grade 11 bendila ne standard temperature and pressure. At standard temperature and pressure ingakanani volume na 22.4 decimeter cubed. If volume of any substance at standard temperature and pressure is 22.4 decimeter cubed. Ay asiyeke benyukukhalisa nje. Benyukukhalisa ukuthi ukhalela ukubuyela emva uyokwenza ugrade 11. Mhlambe upass ukremile nje wadlula so uyabona ukuthi awuphasanga wakrema wadlula. So ke simofuna ukuyophasa ke ungayishaya lezinto uyi-rewind lento bese sifika kuyona. So the concentration is 1 mole per cubic decimeter. Sesiyazi concentration yakho. Mhlambe unganikeza i-acid ethizeni. I-acid leyo acid bakwethu asiyazi concentration yakho. We don't know the concentration. We use what we know. Si reactisenale to get the concentration yala. We use a standard solution. Si reactisenale. We use what we know to react it with what we don't know. I mean concentration. Let's say we have
calcium carbonate, and sifuna ukuthola ukuthi ingakanani concentration yale solution le. So what we know is the concentration of calcium carbonate. What is a standard solution? It's calcium carbonate. Why? Because we know its concentration. We know the concentration of this base. So we want to get the concentration of the acid. Kumele si reactise i-base ne-acid. Mese reactisa i-base ne-acid. Sesiyazi concentration yala. Sesi reactisile. Bese ke kuyothi mese si reactisile sesithola ukuthi kukhona la sifika khona iba neutral point ye-acid ngoba phela le acid it has got more H than OH minus. Nalana i-base lena it has got more OH minus than that. Now lana njengoba i-acid lena njena mau eda i-base i-neutralizer i-acid lena sesiyathola ukuthi after sesi-neutralizeni sesiyakwazi manje ukuthola i-concentration yana. Standard solution, we get concentration yana. Mese siyitholile i-concentration yala sesingayibiza sithi it's a standard solution ngoba sesiyayazi concentration yakhona. That is why ngesingisi sithi when ureactisa le engayazi concentration with a standard solution, so itholile, so which means you have standardized this HCl using a standard solution, calcium carbonate. Ngamanye amazwi mase sishaka mnandi we say it is the standardization of HCl using calcium carbonate as a standard solution. Basically, with titration, you take what you know, we reactise what you don't know, just to get the concentration yakho. Irrelevant kangakanani lento nikhuluma ngayo kulo mhlaba esiphila kuwona. Kungenzeka kufika kwenye indawo kuthola ukuthi hayi amanzi ale pool lena are they right ukuthi singawaphuza yini noma sibhukuthe kuwona. Bakhe lawo manzi mase bewakhile abazi mhlamba ama contents alapho ake ngithi mhlambe i-content bafuna ucheck ukuthi potassium ingakanani. Abayazi ukuthi ingakanani i-potassium yala bese bethatha any solution bayi-prepare bayakhe leya solution. Bayazi concentration yakhona ukuze mebe reactisa lana bathola ukuthi lena seyingakanani lesingayazi. You take what you know by preparing by reactise nale. Emva kwalokho mase beyitholile concentration yala sebeyabona ukuthi hayi kuyingozi ukuthi nibhukuthe kulawo manzi noma hayi ayikho ingozi ngoba concentration ingakho. Na yonke nje na ku-industry yikho lokhu uwazi kanjani uyazi mose Thekwini uthi ungena uthenga i-lemonade yaseThekwini niya kwaMashu niya Sempangeni ziyafana o-lemonade. Niya seZimbabwe kuyafana, niya seLimpopo awutholi ukuthi i-Coke yaseLimpopo ayifani ne-Coke yaseZimbabwe ziyafana ngoba they are standardized. Kukhona i-concentration ethize yelento. Uma sebezoyakha i-Coke ethize kufanele ba-make sure ukuthi basebenzisa this what they don't know ukuze bakwazi ukusebenzisa nale abayazi. What they know kumele ihambisane nale ukuze bakwazi ukuchecka lapho kwenze njani. Right. Now, ake sibheke lesimo esinje. Now, let us think of a scenario before sizosebenza ngalezi balo lezi. Let us think of a scenario where mhlamba abantu bebesemgodini, bawele emgodini kumnyama bazana. Naba abantu semgodini phansi le mine. Kuvesene kwaba ne-load shedding kuhamba ugesi. Mokune load shedding kuhamba ugesi azinazani ukuthi nibangaki laphana ngaphansi emhlabathini. You are almost a kilometer below the ground. Kunzima. Asibazi abantu abala bese bayafika labana abawusizo lokuqala first aid. Abosizo lokuqala nathi sikhona laphana siyabukela ngoba sithanda ini na izindaba. Nabantu be-TV bakhona bazobukela la. Asazi ukuthi bangakanani abantu abaphilayo. Bese siyenze njani?
bese mhlambe bese kuthunyelwa intambo, thunyelwa intambo. Mekuthunyelwa intambo lapha phansi bathumela intambo njena bathi sinama orange la, sinama orange, sifake ama orange awu-20 lapha esakeni. Umuntu nilona loyo akathathe i-orange elilodwa. Yabona unokwaziyo wena u-20, you know ukuthi ama orange angaka awu-20. Kodwa abantu balapha phakathi awubazi ukuthi bangakanani. Uyathumela nje ngefoni, uyabafonela bafowethu nakho manje kubheda kusebumnyameni. Ngicela ningarobhi ngoba ngiyazi umuntu uzothi manje mayirobha umunye ethatha 2. Hayi asiyeke indaba zokurobha. Asikhulumeke manje abantu abathembekile. Yehle isaka lama orange bacheke lapha ilona lo uthathe lodwa kumnyama phela bazali. Bacheka lapha uyathatha bese baze bamemezane lapha phakathi. Akekho umunye ungatholanga orange bathi hayi siwathole wonke. Bese bethi seningayidonsa lelo saka lelo sicheck ukuthi mangaki. Kulama orange awu-20 kutholakala ukuthi kubuya awu-2. Mokubuya awu-2 kusho ukuthi abantu abalapha phakathi bawu-18. Okay, basebenzise abakwaziyo to get abangakwazi. So ubona manje ukubuya kwama orange awu-2, okay, bawu-18 abaphilayo. So yazi ukuthi uyalungisa imibhede emingaki ewu-18, uyalungisa imithi nokudla abantu abawu-18, uyagijima manje nama-ambulance funa ukuthi phela kuze abantu abalingana labo bantu. Kungazi ama-ambulance awu-4 kuyongena abantu abawu-18 bazobulalana phakathi lapha. Kungazi ama-ambulance awu-40 for abantu abawu-18. So sithi now ngithini ngesingisi, you get what you don't know. You determine what you don't know by using what you know. Iloko ongabo asazi lana ukuthi ingakanani i-concentration ka-HCl. Kodwa siyayazi concentration ye-calcium carbonate. Sifuna esikwaziyo, sifuna esingakwazi concentration, sisebenzisa esiwaziyo. So ke indaba ilapho. Now i-titration goes along those ways. Siya along that way, siya along that problem esibhekana nayo ukuthi lana sine concentration la. Siyayazi concentration, sifuna concentration into esingayazi. Now what is the first step okufanele sikwenze? We must create the environment la kuzo reacta khona le ngwenya nale ngwenya. La sizo reactisa khona u-HCl ne-calcium carbonate. Kumele siyakhe leyo environment. What one must do kwi-calcium carbonate kumele uyikhipha kanjani na? Njengoba ku-500 cubic centimeter phela funa ukuthi uyikhiphe ibe kancane ukuze phela uhlale ukureactisa kanjalo. Uma ukhipha la usebenzisa what is known as a pipette. I-pipette bakwethu iglass elinye elincane lana licijile lincane lana bese lincane kanjalo bese liba lithi ukukhuluphala kancane bese libuye futhi libe lincane bese libe njena nalana bese libe njena. Libizwa kuthiwa yini na? It's pipette. I-pipette inani la ibhaliwe ukuthi ingakanani. Le pipette bakwethu kungenzeka sithi ake sithi unaya 40 cubic centimeter. Yabona kwi-calcium carbonate 500 cubic centimeter wena ukhipha ya 40, only 40. I-pipette ke manje uyikhipha kanjani i-solution? Uyikhipha la, uyifaka la. Asiyekeni ke ukusebenzisa ama-precautionary measures. I'm just going through nje ukuthi procedure ihamba kanjani. Ukuthi precautionary measures funa ukuthi uyidonse kancane, uyiclean njani. That is for technicians. We'll come back to that one. Now le pipette uma uyithatha uyifaka la, lena sibiza sithi yini na? Sibiza sithi it's a volumetric flask.
uyifaka kwi-volumetric flask. Uma uyifaka bese uyayikhipha leyo solution njengoba usebenzisa nibiza nithi yini lena i-straw. Ngeke ngizwe umuntu athi i-straw. Angazi i-straw noma i-straw. I-straw udonsa ngazo njengoba udonsa amanzi, njengoba udonsa i-drink udonse kancane. Bese uyayidonsa ufake leya pipette. Uma uyidonsa kuzobe iyangena laphana kwi-solution, ingene leyo solution lana sithe yini la i-calcium carbonate. Iyona oyipipethayo. You pipette i-calcium carbonate engakanani na? Ngithe 40. Engakanani la? 40 cubic centimeter. Upipette. Kukhona lo line ola okhombisayo ukuthi u40 yona yonke up to loya line. Wajomba ulayini awusephumile wena kwi-line. Ungabo wena landela hamba nani ngani na hamba ngolayini. Hamba wena iphelele laphana phezulu nakya iphelela laphana. Kusho ukuthi unangaki la ye-calcium carbonate. So unani i-volume ye-calcium carbonate ingakanani? 40 cubic centimeter. Yini futhi into uyazila i-concentration or i-base le. I-concentration ye-base okuyi-calcium carbonate sithatha ukuthi i-base le. I-concentration yakhona siyayazi sithe yini 1 mole per cubic decimeter. Bakwethu whether ngifuna uyichecke kahle le. I-concentration sikhuluma ubuyona. Whether isenkomishini engaka asikhulume nge-oros. Whether i-oros senkomishini engaka or isebhavini engaka. Uma uyikha ngenkomishi isebhavini enjalo ubu-oros buyafana. Noma ungathatha loyo bhavu loyo ngoba phela mhlambe wena uthanda izinto wena uthathe loyo bhavu uphuze or uphuze ngenkomishi or uphuze nge-teaspoon, i-taste will be the same. Meaning the concentration is the same. Manje abantu bese ukhe ngenkomishi bathi ayiyancipha i-concentration. Ubu-oros buyafana. Uthi uphuza ngiyengibone labo sisi mesebephuza athi umuntu hayi ufuna ukuyizwa lento ukuthi injalo. Lalela. Njengoba ekhiphe ku-500 cubic centimeter i-concentration of 1 mole per cubic decimeter. Eyiphethela ku-40 is still the same concentration. Please don't forget that. Uyayazi concentration ila. Or uyayazi concentration, uyayazi i-concentration ne-volume ayisebenzisile uyayazi. Mase ikhiphile ipipette uyizowisa kukhona la kuzosetshenzela khona phela basebenzisa bayibiza bathi na i-conical flask. Conical flask imise kwe-cone ye-ice cream. Le cone le-ice cream ikho lokhu bathi is-conical. Kusho ukuthi wena mophethe le cone ubhekisa so ungayithatha ke lelo glass ulibhekise phela ngoba uyohala sobona amathatha itsa so ucabanga ini na i-ice cream. So this is conical flask. So mase uyikhipha ke phela wenza kanje wena uyayidonsa ufike laphana. I think nalaphana esikolweni kuma-lab niyazi ukuthi nisebenza kanjani nikhipha kanjani. Bese uyikhiphile seyifike laphana phezu kwelayini uyavika ubloka ngolimi uyibambe leya pipette ngaleya ndlela nanga umlomo la umlomo wakho la uyadonsa bese ifika laphana kulayini. So uyibamba manje ngale muno lona oyisikhombisa bese uyayitransferela la ipipette le uqale wayitransferela la. So transferela yonke leya solution le uyazi i-concentration yakho. Transferela yonke leyo solution uyazi i-concentration yakho. Lena i-concentration ye-base oku-1 mole per cubic decimeter. Yiphi leyo base na i-volume yakhona eyala ileyana ye-pipette which is 40 cubic centimeter. So yazi ukuthi i-base ilena. Yiphi leyo base na i-calcium carbonate. Nansi esikwaziyo. Bese uthatha lokho ongakwazi manje ngoba kumele ku-reacte ne-base. Uthatha lokho ongakwazi. Uthatha le solution esifuna i-concentration yakho
Sifuna yini aim yale experiment, sifuna i-concentration yala HCl. Sithini ngesingisi, we standardize HCl. We want to get the concentration so as to label the HCl as a standard solution. Before iba a standard solution, we must know its concentration. Si standardize kanjani, sesiyathatha ke manje la sesiyayazi volume yala, siyayazi ne concentration yala. Sithatha manje u-HCl bese siyifaka kune glass lana. Lelo glass elide elithanda ukucija la bese liba nento ongazathi umpompi bese uma ngale yandlela. Ibizwa ne glass na ibizwa kuthiwa i-burette. Burette. Ningixolele spelling. I'm not very sure ukuthi arababili noma ulento. Kodwa burette. So now we have burette. That burette is marked. It's marked. Hey, kona lesasingisi. It's calibrated. Calibrated. Mongafuna ukuthi calibrated. Marked. Mongafuna ukuthi marked. Graduated. Hey, isingisi lesi. It's marked in cubic centimeter. I-calibrate kanjalo. Imakwe kanjalo. I-graduate kanjalo. Ha, calibrated, marked, graduated. Hey, wakhumbula umuntu graduation kabhuti wakhe manje ubhuti wakhe useqede beyenza i-computer manje seqedile manje uthola i-certificate say ngoba kade yenze for the whole month, just for 1 month, so uthola i-certificate manje so ya celebrate manje. Hey, seyakhala umama ukhalisa sibibithwa nawo ngane yami bengazi ukuthi kanti nayo iyayazi computer. Sikhuluma ke ngenjalo ke calibrated. It's marked in cubic centimeter. Bese ke ufaka that HCl la HCl ongayazi concentration yakhona ngoba phela sifuna yona uyifaka la kwi-burette. Uyayithela kahle lapha kwi-burette bese uyifaka la kwi-burette. Nansi ya faka kwi-burette. Lapha phezulu izothi 0. Izothi 0. Bese ithi rararara bese ithi mhlambe ithi 5 cubic centimeter. Bese ihamba njalo imakiwe la eglassini. Mina ngiyenzela nje ukuthi ubone ukuthi kungayingakana. Ithi 10 njalo ithi 15 ithi 25 kodwa iyakhombisa lapha ukuthi 10 mawubuka lapha ukuthi 11 12 13 14 15. So it's calibrated, it's marked in cubic centimeter. Ngamanye amazwi ake ngithi ukusuka la ukufika la u50 cubic centimeter. Le phezulu i0. Ngale nkathi uvula umpompi la kuphuma uHCl iyehla la. Uma iyehla from 0 leyo lento ifika la uyivala seyifika la kusho ukuthi sokuphume ngaki lapha na kuphume u5 cubic centimeter. Thisha sicela uyiphinde futhi. Singadideka kakhulu. Buka wena igcwele, mayigcwele uyigcwalisa up to 0 kusho ukuthi igcwele yona yodwa la uHCl. Uma uyishaya kahle uyehlisa la unciphisa la kwenzekani na mawuvula lapha phansi iyehla lapha na mawungathi uvula bese uyayivala so uthi uyayivula bese iyavaleka uvale bese uthola ukuthi i-level yaleyo solution seyila ayisekho lapha niyehlile kusho ukuthi sekuphume ngaki na from 0 to 10 sekuphume 10 lapha nenzansi 10 lapha nenzansi i-10 yani i-volume ka-HCl. Now so uyifakile ke manje lana sithe une base calcium carbonate. Lana ke bese uthatha ke i-burette. Leyo burette bakwethu ayintanti nje emoyeni. Ine stand sayo esibambile bathi i-burette stand. Nansi stand sayo. Khona le nsimbi yakhona i-burette holder le. Nansi ya lena i-tripod stand le
then we have that. Umpompi le wakhona igcwele leyo solution. Bese ke ibambile ibutyrate. Ufakela lana unani HCl. Yenjani le HCl awuyazi concentration. Usebenzisani okwaziyo. Ukutholani na i-concentration yaleyo ungayazi. Usebenzisani ama-orange owaziyo. Ukutholani inamba yalabo bantu basemgodini. Siyabona ama-orange mewu 18 kubuye 20 kwabuya 2 kusho bathathe ilona lo uthathe elilodwa kusho bawu 18 abantu abaphilayo. Right, siyadlula lapha. Kodwa ngicela ke phela mase ubhale ephepheni ungazositshela ngawo ama-mine nabantu abalento ungabhali leyo nto leyo. Mina I'm just trying to simplify this thing. So now sesinayo manje seku-ready manje for titration. La asiyazi concentration. Siyazi nje ukuthi kuno HCl. Asiyazi ukuthi ingakanani. Sifuna i-concentration yala. Lana sine base. Siyazi concentration 1 mole per cubic decimeter. Siyazi volume 40. Manje mase sizothela u-HCl la kumele sithele i-HCl size sithole ukuthi engakanani ezo-neutralizer laphana. Sifuna sithole i-volume yala. Mase sithole i-volume ye-HCl sesingayithola i-concentration yakho. Right. Kanjani. Manje ake sithi nje siyazi u-HCl it's colorless. Umuntu yabuza unjani u-colorless? Awunawo umbala, awukho umbala. Umuntu ufuna ukwazi umbala onjani? Awukho. Colorless, there's no color. Kusho ukuthi njengamanzi. No, it's ne-calcium carbonate now it's colorless. Manje uzokwazi kanjani ukuthi hayibo manje lokhu sokunjani na? Ungakhohlwa i-calcium carbonate. Mina ngikhumbula kuma hydrolysis of salt. Sithe leya carbonate emanzini in water it accepts H+ from water. Bese iba HCO3- plus what? Plus OH-. So labo kugcwele abo-OH- abangenabo partner. Le solution is basic ngoba inabo OH- abangenabo partner. Lana ufaka i-acid. I-acid enabo H+. Nabo abo-H+ abanabo partner. Bayo reactor nabo OH- abalaphana abangenabo partner. H+, or HCl. We know if the solution is acidic, we said it has more concentration of H+ than OH-. Then we know that the solution is acidic. It base more OH- and H+. Now, njengoba kwi-colorless nje. Kukhona ke ama-solutions amancane othi mawafaka anikeza imbala akutshela ukuthi le i-base le. Hayi le i-neutral, le i-acid. Iyakutshela ngesingisi sithi it indicates. It indicates whether the environment is acidic, basic or neutral. It indicates. Into indicator esho yayizwa sengiyalisho lelo gama. We call them indicators. Say uzama ukuthi nemoto ama indicator esuke ya indicate yakutshela ukuthi ngiyajika. Ngijika nyaka left nyaka right. Those are indicators. They indicate. So sinama indicators, kunama indicators otholakala ukuthi uma i-solution iba acidic umbala othi ikunikeza umbala othize. Uma i-basic ikunikeza umbala othize. Uma i-neutral ikunikeza umbala othize. So ke ngisazochaza ke ukuthi ama indicators siwakhetha kanjani siyeza lapho. I'm just interested kule concept of titration. Now kune indicator othi mawuyifaka kwi-acid. Sine indicator le othi mawuyifaka kwi-acid. Ake ngithi kwi-acid kwi-solution acidic ikunikeza umbala o-red. Uma i-neutral iba colorless.
Uma i-basic ikunikeza blue. Ake sithi sifake leyo indicator. Sisazokhuluma-ke ngama-indicator as we proceed. Wenze njani manje? Ufaka leyo indicator la. Uyifaka just 3 to 4 drops. Ungayifaki yonke. Just to. Mese uyifakile la, then you mix it. Yayi, uthi uyishake kancane. Shake it. Tonsisa bese uyashake. Sengikhumbula umunye umama bathi ebona ibhodleleni ukuthiwa shake the bottle before you drink. Wakhumbula esemphuzisile umntwana wakhe ukuthi awu angishayikanga umuthi. Wathatha ingane wayixuzisa. Shake add amalento bese uyashake so that ngale nkathi ake sithi ngoba i-base ufake leya indicator ekhombisa umbala blue. Obviously mase ufakela that will be blue. Ingoba why ku blue kunabo OH abaningi ukudlula bo H+. Uma ngale nkathi u-add u-HCl kwenzekani na? U-HCl uthatha abo OH-. Iyakhamanzi. Iya-neutralizeka le solution. Iya-neutralizeka until a stage lapha mawuthola khona abo H+ balingana nabo OH-. Okay, abo H+ balingana nabo OH-. Then so yabheka-ke ukuthi volume yakhona ingakanani. Abo H+ balingana nabo OH-. Izokutshela kanjani na ukuthi abo H+ balingana nabo OH-? The solution will become colorless. It will change from blue to colorless. Kodwa hey, akulula. You must be very careful. Ngoba nje ngeconsi elilodwa i-colorless injalo. Once wa add iconsi le-HCl isizoshintsha ibe acidic. Siyoshintsha manje from colorless to red. So kumele each time uma uwenza i-titration, you make sure ukuthi mawufika uku-add la uyashake, uyamixa. Awuyivuleli yonke, hayi uhlala ukuthi nje uhlala ukuthi uthatha isikhathi phela lana we are concerned about precision. Must be precise. Ngoba le process le mawenza iphutha uselab abantu bazofa. Uyadatshukela i-certificate ngeke. So that is why izinto ezifana nezo-forensic, they must be precise. Bazosuka lapho bazothi wena ubulala umuntu kanti umuntu aka next door uboshwe ungene ejele uboshwe uyobulala kanti abayenzanga kahle la. So what I'm trying to say la, must be precise. That is why it must take time. U-add kwakho ake sithi manje sesiyathola la sesinani la sesiya add uze ufike to a point lapha uzothi uma uthi u-add i-drop eyodwa umbala ushintsha from blue to colorless. Mase ufika lapho uyabona okay, so now we have reached what is known as the end point of titration. Line neutralization yenzeke khona. Okay, we have reached the end point. So ubheka manje i-value yakho urida lokho okungenela okumixene nalaphana urida bona. So mase ukurida, so ya manje qedile manje nge-experiment yakho. So ya manje sesiyabona manje ukuthi ulwazi lwakho lunjani. Ulwazi lwakho lithini na? Ulwazi lwakho lithi mina ngithole kanje. Nalo ulwazi lwakho. Uthe i-concentration, uthe i-volume yala ye-acid nalo linye ulwazi lwakho. Okay. Sesiyasuka la sithini na? I-volume ye-base. Ingakanani konje i-volume ye-base esiyisebenzisile used. Sisebenzise ngakanani for i-experiment? Sisebenzise 40 cubic centimeter. I-concentration sasebenzise ngakanani na? 1 mole per decimeter cubed. Okay. Lena calcium carbonate.
lena eye-base okuyi-base yikho lokhu ngithi VB angisho ukuthi kuvela abahleka ngithini la VB volume of the base. Then ake sibone ke kwi-acid kona sitholeni na kwi-acid okuyi-HCl used HCl sithathe i-reading yala ake ngithi i-reading yala phana volume of the acid sithole 50 cubic centimeter iningi kakhulu ake sithi 12 cubic centimeter, let's say 12. This is the amount that was used to neutralize lapana. Sibone kanjani to neutralized na indicator. Isitshelile indicator ukuthi la bokuyi blue isase i-base. Uyafaka kwaze kwaba neutral. Wabona ngani? Wabona ngombala kuba colorless. Okay, kusho ukuthi sekungene i-volume engaka la. Okay. Sesingayithola ke phela i-concentration yala. Kanjani ake size la. Siyabheka sesiya sesingayisula le pipette iphelele ushatini iphelele indaba zayo. Asithola ukuthi ama number of moles amangakanani asebenzile njengoba kuyi decimeter cubed ake siconvert i-volume yethu to decimeter cubed. 40 cubic centimeter to cubic decimeter yini leyo na 0.04 decimeter cubed. Okay. Kusho ukuthi ama moles amangaki ala wesiwasebenzisile, number of moles angakanani esiwasebenzisile njengoba sikade kwi-volume engaka nama moles amangaka. So what is number of moles? Number of moles is concentration of base times volume of base. Concentration of base 1 times 0.04, which is how much? 0.04 moles. Okay. Now my number of moles are reactile lapha. Ake sibheke u-HCl. Uthini u-HCl na? Says asifuneke ama number of moles are reactanala. Sesiya kwi-equation. I-equation yethu u-HCl ureacte no-sodium calcium carbonate. Wasinikezani na? CaCl2 plus what? Plus CO2 plus what? Plus H2O. Asibhalansise 2 moles 2 HCl esinikeza that siyakhumbula Cl babili la naba Cl ababili. Sesiyapha o-hydrogen babili, i-carbonate eyodwa, i-carbon dioxide eyodwa neyodwa laphana. Okay, sesiyabona ukuthi all right, now ama number of moles asebenzile calcium carbonate. Sesithi ke from the reaction what do you have from the reaction? Sinani from the reaction kwenzekeni na 2 moles of HCl requires how many moles of calcium carbonate? 1 calcium carbonate. 1 mole of calcium carbonate. Kubalulekile siye kwi reaction. Isitshela ukuthi in actual fact i-reactor ngayiphi i-ratio 2 requires 1. Kodwa ke phela njengoba i-reactor ngaleyo ratio asiyazi ake sithole ukuthi i-HCl engakanani yona. If 2 requires 1 then X asiwazi nosifuna wona la number of moles e-acid are-reactile sifuna wona ukuze sikwazi ukuthola i-concentration ye-acid. X moles of HCl will require how much? 0.04. Lawa esingawazi lawa kade pipette kwi-burette yethu asiwazi mangakanani, esikwazi i-volume asiwazi ama moles angakanani. Kodwa athe reactor laphana a reactor ngayiphi na ngale ratio 2 against 1. 2 needs 1. 4 needs 2. 6 needs 3. 0.04. So kumele sithole 0.02. X moles of HCl requires okungaka. It's for sithole 0.08 la ngoba inkulu la. Then we have calcium carbonate. Then you cross multiply and solve for X. We'll have 2 times
0.04 is equals to 1 times x. So 2 times 0.04, 0.08 moles, which gives us x. Kusho ukuthi ama-moles kade laphana kwi-HCl 0.08. Siyasihleka kancane, siyayixhawula manje, siyayixhawula kancane kancane, siyasisondela kwi-answer. Sesiyathola ukuthi ama-number of moles of the acid yini na 0.08 moles. Volume 12 cubic centimeter to cubic decimeter yini leyo na 0.012 decimeter cubed. Okay, phela ngimultiply ngidivide u12 nge1000, so we have 0.012 decimeter cubed. Sengiyawazi ama-number of moles acid le sebenzile mangaka ama-moles, sengiyayazi ne-volume, sengingayithola ukuthi concentration ingakanani. How concentration of the acid, number of moles of the acid over volume of the acid. Number of moles 0.08, volume 0.012. Oh, wow. 0.08 divided by 0.012, 6.67 mole per decimeter cubed. 6.67. So kuyini le manje? Sesiyayazi concentration. Sesiyazi ukuthi hayi la i-concentration yakhona is 6.67 mole per decimeter cubed. That is concentration. Sesingaya manje ngeqholo elikhulu. Hayi ke siyayazi manje concentration yana 6.67 mole per decimeter cubed. Okuyini na esithi it's a standard solution. Sesistandardizile sisebenzise esikwaziyo ukuthola esingakwazi, sesitholile ke manje 6.67. So that is how titration goes. Now, uma siqhubeke ngizosebenzisa le method. Ama-methods awu-2 okuthola standardization. Kukhona le method le engifisayo ukuthi ayikho kakhulukazi kuma-textbooks. Abayisebenzisi kakhulu kuma-textbooks. But it is very, very vital to understand ukuthi kwenzekani. Bese kuba nalena ke abayenzela phela bazama ukugaya ama-vote phela bafuna bani-derivela nje i-equation. Wena ugaxa nje i-equation, gaxa. Mina ngizwani nento zokugaxa nje ngoba ugcina nawe sowusigaxa mapande. Wena ngifuna nje ukuthi right sizoyi-derive i-equation, ngiyenze ngekwe-equation, ngibuye futhi ngiyenze kanje, bese wena uyayikhethela. But my advice, know both methods. Well, ama-methods amabili, they will take you places.